Autre information, nous en avons parlé il y a juste un instant avec Cyril King et Mbépé, la tenue de la 23e session du Conseil national de la route, donc, qui s'est tenue hier en visioconférence, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, qui a donc prescrit une batterie de mesures à tous les maîtres d'ouvrage délégués en priorité par achever tous les projets en cours, en liaison avec le secrétariat permanent du CONAROUTE qui assure le suivi opérationnel, tout cela pour donner fière allure aux routes du Cameroun. Nous allons passer à présent à la revue de presse. Clarence Guy est avec nous dans ce studio. Bonjour Clarence. Bonjour Cathy. Alors il y a une bonne nouvelle, la libération du chef traditionnel du village So. Yeah. Dans le département du Bouy, c'est dans la région du Nord-Ouest. Les journaux en font état ce matin. Yes, His Royal Highness Sam Binglo was released yesterday by his abductors. After spending 5 days, remember he was kidnapped alongside with Christian Karina Toumi. That was last Thursday, November 5, of which the Karina was released, but he was still in the hands of the Amber Boys, those who claim to be his kidnapper. So he was released yesterday, and I should say it is great joy and satisfaction for the So community. Yeah. Voilà. D'autres informations certainement à suivre dans les journaux. C'est tout de suite. It is Wednesday, November 11, 2020. 50 days left for us to go out of this year, 2020. Ladies and gentlemen, good morning. This is a tabloid on CRTV and CRTV News. Our press review this morning, we begin with Emergence Quotidien. It headlines Fawn of So. That's in the Northwest region. The Fawn of So regains freedom. His Royal Highness Sam Binglo was released yesterday by his kidnappers believed to be Bui warriors under circumstances yet to be made known. The Fawn of So was taken away alongside Cardinal Toumi Thursday, November 5, around Baba 1 in Goketunja division on their way to Kumbu as the prelate was accompanying the Fawn back to his palace after the latter had spent a year out due to insecurity. You can find more of that story in the Quotidien Emergence newspaper. The Guardian Post reports on the same story. It headlines Secret Society wants freed and Fawn to quit politics. That is the headline of the Guardian Post, the lone English language daily this morning. The paramount ruler of So Bui Division Northwest region, Fawn Sam Binglo, kidnapped at nightfall, November 5, by suspected separatist fighters, regained his freedom yesterday, but is in the eye of a storm owing to warning from the dreaded Werong secret society for him to quit politics. The traditional ruler was picked up alongside Christian Cardinal Toumi on his way back to Kumbu after a long stay out of his fondom, which was not unconnected to armed conflicts in the Northwest and Southwest region. Details of that story, you can find more of it in page 3 of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post, still on the Guardian Post newspaper, it talks about this sad story. It says suspected Amber fighters kidnap pregnant woman, IDPs in Limbe. The Guardian Post reports that suspected gunmen, that is in the Amber fighters, kidnapped a pregnant woman in the night of November 9, 2020, and IDPs, internally displaced person, that is in Lifanda village, Limbe 1 subdivision, Fako division of the Southwest region. Page 4 of the Guardian Post newspaper will be giving you more facts on that sad incident. The Chronicle Times says baseless terrorism. Analysts say the blood
of thousands of people they have killed. That's the Amber fighters across the northwest and southwest region now hunting the terrorists who are bent on destroying the very fabric of Anglophones in Cameroon under the guise of fighting for independence. The Chronicle Times say their unending barbarism on innocent civilians and respectable Anglophones only puts them on the bad side of history as a group of people known to have an unquenchable appetite for human blood and flesh. That is what the Chronicle Times is telling us this morning. La Nouvelle publication, news publication this morning gives us a resume of Minister Joseph Betiasomo visit to the Southwest region. The Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of defense, Joseph Betiasomo, has commiserated with families of the 7 children who were brutally murdered in Kumba, Meme division of the Southwest region. That was on October 24, 2020. The words of comfort were extended to the bereaved families by the Minister of Defense, and he was accompanied by top security officials to that part of the country. More of that in La Nouvelle newspaper of this day. Quotidien Réalité Plus, we from the attacks in the northwest and southwest, the atrocities in the northwest and southwest region. We take this story, what it's talking about Sonatrel, 13 vehicles donated to some workers of Sonatrel. It says why handing over the 13 vehicles to 4 regional heads and directors of central services, the Director General of the National Electricity Transport Corporation, Victor Mbemi Nyaga, have urged the receivers to make good use of the vehicles for the purpose it is intended to, in order to facilitate their movement in the field. Pages 10 and 11 of Reality newspaper has details of that story. Eco Santé, away from Reality Plus, we move into Eco Santé newspaper. Headlines: gestion des fonds de la Covid, le FMI salue la transparence du Cameroun. That is the headline of Eco Santé this morning. It says the International Monetary Fund is satisfied with Cameroon's strides in the fight against COVID-19 since the outbreak of the pandemic. The remark was made by the Deputy Managing Director and the Acting Chair of IMF, Mitsuhiro Furusawa. This was in a ceremony that's in Yaoundé for the second disbursement, the sum of 87 billion francs CFA to assist Cameroon, put COVID-19 at bay. The first disbursement was in May this year. You can find details of that story in Eco Santé, page 3. And we round up with Cameroon Tribune. Cameroon Tribune this morning, the national bilingual daily, is telling us the upcoming match between Cameroon and Mozambique. It says why the two sides continue to sharpen their skills ahead of the game built for the reunification stadium in Douala. That's tomorrow, November 12, 2020. The Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Moelle Kombi, has indicated in a press release that the match will be played behind closed doors owing to the current health challenges, that is the COVID-19. Pages 26 to 27 of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune will be giving you more details ahead of that encounter between the Indomitable Lions of Cameroon and the Mozambique side. Well, that was it for our press review this morning. You can save 400 francs CFA to get any of these publications in any of the news towns out there in order to keep yourself informed. Do have a wonderful time. Thank you for being there. À la fois les grandes unités forestières, ce qu'on appelle les concessions forestières ou les unités forestières d'aménagement, et puis les forêts communautaires qui sont les petites unités. Voilà, Cathy, c'est ce que nous avions prévu. Merci pour ça d'être passé sur CRTV News. Et je vous remercie également. Merci.
Merci beaucoup Caroline Ouetté, nous sommes sur CRTV et CRTV News à la fois. J'espère vous retrouver mercredi prochain dans le cadre de Focus Environnement. Merci. Voilà, c'était donc quelques notions en environnement. Et maintenant, on va passer à la revue de presse. Il nous a rejoint dans ce studio Daoud Moulium, qui va nous faire part de l'actualité des journaux, l'actualité nationale traitée par la presse locale. Évidemment, on reviendra sur cette tournée du ministre de la Défense et plein d'autres actualités. Bonjour Daoud. Bonjour Cathy, bonjour à la maison. Merci d'être toujours fidèle à CRTV News. Vous pouvez y aller directement. Vous faites bien d'être sur CRTV News. Merci de nous rester fidèles. L'information en continu se poursuit avec la revue de presse et tabloïdes. Ouvrons donc cette édition avec ce titre « Maturation des projets routiers, on doit y arriver ». L'interpellation barre la une de Cameroun Tribune de ce 11 novembre. Et au cours de la 23e session du Conseil national de la route qui s'est tenue hier, donc le Premier ministre chef du gouvernement qui présidait les travaux est revenu sur la situation des chantiers en difficulté au Cameroun, notamment les autoroutes Yaoundé-Simalène et Kribi-Lolabé. Le Premier ministre a d'ailleurs fait d'un impératif la nécessité d'élaborer un manuel de normalisation du processus de maturation des projets, c'est-à-dire en page 3 à 4 du quotidien à capitaux publics. Finances publiques, le Cameroun bientôt insolvable. Loin d'une annonce, donc le journal Le Messager de ce 11 novembre s'interroge sur la situation financière du Cameroun. Selon Le Messager, les analystes politiques et économiques estiment que le risque très élevé de surendettement extérieur pourrait conduire le pays dans une situation de non-solvabilité, c'est-à-dire en page 5. Aviculture, le Cameroun est sous la menace d'une nouvelle pandémie de grippe aviaire. L'information fait la une du quotidien L'économie de ce mercredi. Et le même journal annonce que les comptes financiers de 2016 à 2019 seront audités en ce qui concerne le projet de recensement général de l'agriculture. À lire donc dans les colonnes du journal L'économie de ce jour. Tandis que Réalité Plus revient dans le département du Noun où le projet de développement rural du Mambapit, phase 2, gâte les populations de Bangourène, Magba et Djimom. Donc, le coordonnateur de ce projet, Amadou Potobonko, a récemment rétrocédé des salles de classe, mais également des centres de santé équipés donc pour le bien des populations de cette zone. Ainsi, donc, on annonce entre autres des équipements pour une coopérative de plus de 240 membres qui a d'ailleurs su produire plus de 180 kg de riz paddy. Ce sont des informations contenues en pages 6 à 9 du quotidien Réalité Plus. Dans la région de l'extrême nord, on parle de 100 millions de francs CFA pour relancer la filière lait et le plaidoyer est porté en une du journal L'œil du Sahel et les arguments sont à lire en page 4 du dit journal. Gestion des fonds dédiés à la pandémie du Covid-19, le Fonds monétaire international salue la transparence du gouvernement camerounais. L'information est martelée en une du journal Éco-Santé de ce 11 novembre 2020 et selon le journal, un deuxième décaissement de plus de 87 milliards de francs CFA est désormais effectif et accordé au gouvernement. L'institution de Bretton Woods salue par ailleurs et s'est réjouie par ailleurs de la clarté du ministre de la Santé publique dans le compte rendu sur les contributions
contributions liées au Fonds de solidarité nationale dans la lutte contre cette pandémie. Le quotidien Le Jour de ce jour ouvre une enquête sur le vaccin contre le col de l'utérus qui divise. Les résultats de cette enquête sont à lire en pages 2 à 3 et dans le même temps, le journal d'Amanmana annonce un besoin de plus de 2000 milliards de francs CFA pour relancer l'économie camerounaise, c'est à dire en page 7 du journal. À la une de mutation, la CEMAC et la CEAC font des contractions en vue d'une fusion. Une réunion d'experts s'est tenue lundi dernier dans le but d'accélérer la rationalisation des deux communautés.